Szép délután mindenkinek, kedves patrióták! Az amerikai-magyar barátság napján szeretettel köszöntök mindenkit itt Budapesten, az MTK Sportparkban, és külön köszöntöm azokat a nézőinket is, akik az élő közvetítéseknek köszönhetően vannak velünk. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Schmidt Pál korábbi köztársasági elnök urat, Kövér Lászlót, a Magyar Országgyűlés elnökét, és Varga Zsé Andrást, a Kúria elnökét. Minden magyar patrióta nevében megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel köszöntöm amerikai patrióta vendégeinket. Isten hozott benneteket, kedves barátaink! Mondhatom, nagyszerű érzés, hogy sok mindenben hasonlóképpen gondolkodunk. Például hiszünk a teremtett világban, hiszünk a hagyományos értékekben, a kultúránk, a történelmünk fontosságában, a nemzeti szuverenitásban, és mindannyiunkat összeköt a közös szenvedélyünk, amiért bármit, bármikor megtennénk, a hazánk. Higgyétek el, kedves patrióták, ebben a feje tetejére állított, kizökkent világban éppen mi konzervatívok, patrióták vagyunk a legnagyobb lázadók. Igenis, mi megyünk szembe az abnormális fősodorral, a lélekölő globalista tudatiparral, a nyílt társadalomnak becézgetett és közveszélyes elmebajjal, a szélső liberális woke és genderőrülettel. Igenis, mi patrióták vívjuk a normalitás forradalmát szerte a világban, és igen, mi magunk vagyunk a normalitás forradalmárai. Ez a helyzet. Kedves barátaim, az amerikai-magyar barátság napjának mai két fő szónoka, két nagyszerű, intelligens és bátor ember. JD Vance és Orbán Viktor. Közös bennük, hogy ismerik és szeretik az embereket, akiket tűzön vizen át képviselnek, hiszen közülük valók. Mindketten komoly küldetést teljesítenek, egészen magasra tartva viszik az egyetemes értékek, a normalitás zászlaját, és egyikük sem alkuszik meg soha, amikor a haza érdekeiről van szó. Make America great again, and make Hungary great again. Tisztelt vendégeink, kedves patrióták, most pedig hallgassuk meg két nagyszerű nemzet, két csodálatos himnuszát. Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenség.
broad stripes and bright stars through the perilous fight. O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets spread clear, the bombs bursting in air, came proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the Köszönjük szépen Radics Giginek a két csodálatos himnuszt, mindig felemelő élmény őt hallgatni. Kedves patrióták, mai rendezvényünk házigazdája érkezik, aki közel 40 esztendeje politikus. Bátor ellenzékiként már a 80-as évek második felében a vasfüggöny lebontása előtt egy szabad világról, a szuverén, szovjet befolyás nélküli Magyarországról álmodott, és rengeteget tett azért, hogy 40 évnyi kommunista, szocialista ország és lélekpusztítás után 1990-ben végre bekövetkezzen a rendszerváltás. Azóta összesen 5 ciklust, 20 esztendőt töltött a miniszterelnöki székben. Igazi patrióta ő, akinek politikai küldetését, a globalista fősodorral szembe helyezkedő illiberális gondolkodását és meglehetősen bátor politikai ötleteit egyre több politikus tekinti követendő példának szerte a világban. Az általa alapított Patrióták Európáért Szövetség befolyása, ereje egyre nő. 10 esztendeje már annak, hogy 2016 nyarán az Európai Unió egyetlen miniszterelnökeként hitet tett Donald Trump elnök politikája mellett. Mára az amerikai elnök egyik legfőbb szövetségese és barátja, aminek köszönhetően az amerikai-magyar kapcsolatok aranykorát éljük. Hölgyeim és uraim, Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor következik. Köszönöm. Tisztelt alelnök úr, tisztelt amerikai barátaink, tisztelt ünneplők! Szeretettel és nagyra becsüléssel köszöntjük
az Amerikai Egyesült Államok alelnökét Magyarországon. Welcome to Budapest! Köszönöm Önöknek, hogy elfogadták a meghívásunkat, és közösen ünnepelhetjük a magyar-amerikai barátság napját. Van egy mondásunk, ami úgy szól, madarat tolláról, embert barátjáról. Örülünk, és hálát adunk a gondviselésnek, hogy egy ilyen nagy és erős réti sas lehet a barátunk. Jelentem, a sas leszállt Magyarországon. The eagle has landed, és a magyarok ősi madara, a turul barátsággal fogadta őt. Azt hiszem, ilyen közös nap nem volt még nemzeteink történelmében, nem egyszerűen egy diplomáciai eseményen vagyunk, ma két nemzet küzdelmeinek és reményeinek találkozását ünnepeljük, a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát. És ennek az aranykorszaknak a politikai és üzleti haszna nem ok, hanem következmény. Az amerikai-magyar barátság alapja ma valójában civilizációs és spirituális természetű. Ma két szabadság szerető nemzet találkozik. Ki szeretné jobban a szabadságot az amerikaiaknál? Az Egyesült Államok egy szabadságharcban született ország. Egy globális birodalom ellen harcoltak, hogy szabadok lehessenek. Hatalmas országot építettek maguknak, nem kellett hozzá csak 250 év. Isten éltesse az Egyesült Államokat 250. születésnapján. És ki szeretné jobban a szabadságot a magyaroknál? Nincs még egy olyan nemzet Európában, amelyre több birodalom akarta rátenni a kezét, mint a magyarokra. Mi minden korszak elnyomó hatalma ellen vállaltuk a harcot. Hol karddal, vérrel, hol szívós munkával küzdöttünk, de küzdöttünk minden birodalom ellen. Nem nyertük meg minden szabadságharcunkat. De az 1100 éves történetünk bizonyítja, sohasem harcoltunk hiába. A hódítók elhullottak, a magyarok megmaradtak. Élünk és virulunk. Élünk és virulunk, minden adott, hogy az előttünk álló évszázad nyertesei lehessünk. És én hiszem, mi hisszük, hogy ez a magyarok évszázada lesz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hatalmas a távolság Amerika és Magyarország között. Egy óceán választ el bennünket. Mégis a két nemzet szabadság küzdelmei összekapcsolódnak. Az amerikai függetlenségi háborúban Kovács Mihály huszártiszt szervezte meg a kontinentális hadsereg lovasságát. Kossuth Lajost Amerikában is ünnepelték. Az első világháború után országunkat fosztogató idegen csapatok szállták meg a hazát. Harry Hill Bentholz amerikai tábornok saját kezével védte a Magyar Nemzeti Múzeumot. Így akadályozta meg, hogy a magyar nemzet kincsei Ebek 36-jára jussanak. A tábornok szobra ma is ott áll a Szabadságtéren. És hősként tiszteljük Ronald Reagant, aki elhatározta, hogy megnyeri a hidegháborút, és kiszabadítja Európa népeit a szovjet uralom alól. És nem csak elhatározta,
hanem el is indította, és mi visszatérhettünk a nyugati világ szabad népei közé. Dicsőség Ronald Reagannek! Tisztelt alelnök úr, Bartók, Teller, Neumann, Kertész, Cukor, Pulitzer és a többiek olyan emberek, akik szabadságra vágytak, ezért az új világban találtak otthonra. Önöknél lettek sikeresek, és egyszerre hoztak dicsőséget az új és a régi hazájuknak. És arra már személyesen is jól emlékszem, hogy Bush elnök döntő szerepet vállalt, hogy véget vethessünk a kommunizmusnak, és hazaküldhessük a szovjet katonákat. 1989-ben nem csak itt járt Budapesten, hanem feltételül szabta az 56-os forradalom áldozatainak újratemetését, ami végül megtörtént, és elvezetett bennünket a szabadság és a demokrácia helyreállításához. Köszönet érte! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az amerikaiak és a magyarok barátsága még azokat a nehéz éveket is túlélte, amikor az amerikai demokraták progresszív baloldali országot akartak gyúrni az 1000 éves keresztény Magyarországból. Csakhogy a fizika törvényei ellen nem lehet harcolni. Szabadság szerető népet nem lehet a liberális ideológia nevében legyőzni. Annak mindig ugyanaz lesz a vége. Mi itt vagyunk, és ők már nincsenek. És a magyar-amerikai barátság ismét a régi fényében tündököl. Tisztelt magyar és amerikai hazafiak, ezt a fordulatot Donald Trump elnök úrnak köszönhetjük. Ő volt az, aki véget vetett az ideológiák nevében uralkodó globális elit hatalmának, és meghirdette az erős nemzetek korszakát. Ő volt az, aki szembefordult a progresszív elit hatalmával, felébresztette és talpra állította a világ összes hazafiát egy egyszerű mondattal. A hazaszeretet nem bűn, hanem erény. Az elnök úr megmutatta, hogy a patrióta politika nem jelszó, hanem sikeres kormányzati gyakorlat. Elnöksége alatt Amerika újra a saját érdekeit tette az első helyre, és ezzel visszaadta a nemzeti politika becsületét. Gazdasági patriotizmusa munkahelyeket védett meg, ipart vitt haza, és bizonyította, hogy a globalizáció nem végzett. Hadat üzent az illegális migrációnak, leporolta a régi törvényt. Határok nélkül nincs ország, szuverenitás nélkül nincs szabadság. Minden okunk megvan rá, hogy szívből jövő, bajtársi jó kívánságainkat küldjük innen Budapestről, és sok sikert kívánjunk az amerikai elnöknek. Trump elnök sikere azt üzeni Európának is, hogy a nemzeti érdek nem elszigetel, hanem megerősít. A nemzeteknek közösek a céljaik, hogy erősek legyünk, hogy függetlenek legyünk, hogy szabadok maradjunk. Nem engedjük, hogy mások döntsenek a sorsunkról. A magunk terveit valósítjuk meg. A mi kormányunk 2010 óta várt erre a pillanatra. Irgalmatlanul nehéz volt egyszerre harcolni a brüsszeli és a washingtoni progresszívek ellen. Az önök győzelme, alelnök úr, felért egy újraélesztéssel. És mi éltünk is a lehetőséggel. Európa még csak kapkodta a fejét,
mi már leraktuk az együttműködésünk alapjait, hiába a politikában a bátorság mellett az ütemérzék a legfontosabb. Még megsértődni is tudni kell, ahogy Budapesten mondják, nem akkor kell megsértődni, amikor okod van rá, hanem amikor megéri. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, újra vízummentes a beruházás Amerikába. Együttműködünk a gazdaságban, a védelem területén, a magas szintű technológiában, az innovációban. Közös programokat indítottunk az energetika területén is. Ilyen egyszerű ez. Két szuverén nemzet együtt dolgozik, hogy a világ jobb hely legyen népeik számára, és ennek alapját a szabadság szeretete adja. Kedves barátaim! És van az elnök mellett még valaki, aki nélkül ma nem állhatnánk itt. Ez az ember ténylegesen, illetve hamarosan itt áll majd mellettem. Igen, Vance alelnök úrról beszélek. Személyében egy különleges barátra tettünk szert. Nehéz bennünket, magyarokat megérteni. Nem csak ismeret, hanem türelem is kell hozzánk. Mert mi egy ősi nemzet vagyunk, és az amerikaiakhoz hasonlóan kivételesnek gondoljuk magunkat. Sok mindent tudunk, és hatalmas a tapasztalatunk. Természetesnek vesszük, hogy más is belássa azt, ami nekünk nyilvánvaló. Ezért nem sokat törődünk azzal, hogy megértessük magunkat. Ha nem értenek bennünket, annál rosszabb nekik. Ráadásul a hibáinkhoz is ragaszkodunk. Azt valljuk, könnyű úgy barátságba fogadni valakit, hogy az hibátlan. Akinek nem vagyunk jók, így ahogy vagyunk, az magára vessen. Szóval nem könnyű velünk barátságot kötni. De Vance alelnök úr mindezt jól viseli. Talán azért, mert hiszi a régi keresztény könyörgést, ne vétkeinket nézd, hanem egyházat hitét. És ez ránk, magyarokra különösen igaz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Vance alelnök úr már akkor megírta, hogyan fordít hátat a progresszív liberalizmus az egyszerű emberek problémáinak, amikor erről beszélni sem volt szabad. Megírta, hiába a színlelt szociális érzékenység, a baloldal végül mindig ráront a saját nemzetére. Ezt mi is jól ismerjük. De felszabadító erejű politikai tételt is köszönhetünk vendégünknek. Egyszer eljött ide Európába, és itt, európaiak között egy nyugatiként, azt mondta, idézem, Európára belülről leselkedik veszély, Európát nem külső ellenség fogja legyőzni, hanem a belső fogja térdre kényszeríteni. Idézet vége. És ezzel történelmet írt. Felszabadította Európában azokat a szellemi és politikai erőket, akik a politikai korrektség szájkosarától szenvedtek. Vivát hát az alelnöknek, háromszoros vivát. Vivát, vivát, vivát! És van még nála egy felbecsülhetetlen értékű tudás, vagy inkább ösztön, életösztön. Messziről észreveszi,
ha idegenek akarnak kívülről beavatkozni a választásokba. Ezért is vezeti ő Amerikában a beavatkozásokat vizsgáló bizottságot. Mert beavatkoznak itt is, és beavatkoztak már máshol is. Láttuk ezt Amerikában is, mi is figyelünk, és ha egyszer összeadjuk, amit találtunk, lehet, hogy nem lesz szép kép az ukránokra nézve. Alelnök úr jobb helyre nem is jöhetett volna. Azt ajánlom mindenkinek, el a kezekkel Magyarországtól! Barátaim, az alelnök úr másik felszabadító erejű tétele, hogy a progresszívek rendszere gúzsba köti az embereket. Visszafogja a teljesítményt. Támadást indít azon értékek ellen, amelyek egykor nagyjá tették nemzeteinket. Ő kezdte megszervezni azt a szellemi hátországot, amely képes az Egyesült Államok megújítását stabil alapokra helyezni. Így jöttünk képbe mi magyarok is. Mi is megküzdöttünk a magunk progresszív liberálisaival, akik lefogták a magyarok cselekvő erejét. A megoldásaink is hasonlóak: Isten, haza, család, és persze munka. Ez a barátságunk alapja. Alelnök úr, ezért méltó és igazságos, hogy ma önnel ünnepelhetjük nemzeteink barátságának napját. Köszönjük, hogy itt van velünk. Barátaink! A nyugati civilizáció jövőjéért aggódó amerikaiaknak és magyaroknak van egy közös problémájuk. Ezt a problémát úgy hívják: Brüsszel. A nyugati világ progresszív erői két komoly csatát vesztettek. Először Magyarországon szenvedtek vereséget, és ezzel megnyílt az út a többi közép-európai ország előtt. Majd hatalmas ütést kaptak a tengeren túl, vesztettek, hála Trump elnök úrnak, Vance alelnök úrnak, a republikánusoknak és az amerikai embereknek. Most visszahúzódtak onnan, és Brüsszelbe vették be magukat. Súlyos csapásokat szenvedtek el, de erejük még nagy. Képesek, hogy megakadályozzák Európa visszatérését a hagyományos nyugati értékek és a józan ész útjára. A progresszív ideológiák szolgaságban tartják az eredetileg keresztény alapokon szerveződő Európai Uniót. Brüsszel a gender ideológiát, a woke őrületet és a migrációt akarja Európa szervező erejévé tenni. Politikai ellenfeleiket üldözik. Az Európai Unió intézményeit arra használják, hogy elhallgattassanak mindenkit, aki hatalmukat veszélyezteti. Nevetséges és nyilvánvaló törvénysértő eljárások a patrióták ellen. Pénzügyi karantén, titkos szolgálati zaklatások, és közben teljes a kormányképtelenség. A kontinens lassan, de biztosan belerokkan, mégis folytatni akarják a háborút Ukrajnában. Azt mondják, a végsőkig támogatják az ukránokat, nem is titkolják. Az az álmuk, hogy uniós zászló alatt küldjék saját fiataljaikat a keleti frontra. Most, amikor a világ energiaellátása épp összedőlni készül, béke helyett újabb és újabb szankciókat vezetnek be. Ez több, mint felelőtlenség, felér egy öngyilkossággal. Ha így megy tovább, először az egekben lesz az energia ára, utána kimerülnek az európai készletek. Amikor az ukránok felrobbantották az északi áramlatot, szemet hunytak. Most, hogy az ukránok olajblokkád alá vonták Magyarországot,
Brüsszel nem minket képvisel, hanem összejátszik az ukránokkal. És ne legyenek kétségeink, a török áramlat elleni szabotász kísérletet is bagatelizálni akarják. Minket azért büntetnek, mert egyetlenként Európában rámutattunk Brüsszel önsorsrontó politikájára és az ukránok sötét játszmáira. Napi 1 milliós pénzügyi szankciót szenvedünk el, mert megvédjük a határainkat. Eljárás alatt állunk, mert megvédjük a gyermekeinket a gender ideológiától. Naponta támadnak, mert a józan ész szabályait követjük a gazdaságban és a kereskedelemben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az előttünk álló évek nem lesznek könnyűek. Egyszerre fenyegeti Európát pénzügyi és energiaválság. Ha Európa nem változtat gyorsan, mindkét válságból vesztesen kerül majd ki. És akkor hiába a csodás épített és szellemi örökség, a nyugati világ forrásvidéke végleg alábukik a történelem forgatagában. Ezért nekünk, szabadságszerető amerikaiaknak és magyaroknak össze kell fognunk. Meg kell mentenünk a nyugati civilizációt. Ehhez meg kell küzdenünk a Brüsszelbe befészkelt progresszívekkel, le kell zárnunk az orosz-ukrán háborút, és meg kell oldanunk az energiaválságot. Magyar honfitársaim, de ehhez nekünk magyaroknak el kell végeznünk egy feladatot, amit senki más nem tehet meg helyettünk. Vasárnap Magyarország választ. És ez a választás nem csak rólunk szól. Ezen a választáson jövőt és sorsot választunk magunknak. Ez a választás arról szól, hogy melyik úton megyünk tovább. Az egyik út a betagozódás útja. Azé a világé, ahol elveszítjük önállóságunkat, ahol elszakítanak bennünket a barátainktól, és ahol végül jelentéktelenné válunk. Ahol azt parancsolnák nekünk, fegyvert a háborúba, katonát a háborúba, pénzt Ukrajnába. De van a másik út a szabadság útja. Azé a világé, ahol büszke nemzetként állunk a gondviselés által kijelölt helyünkön, ahol együtt építjük a 21. századi Magyarországot erősen, sikeresen, szabadon, ahol azt csináljuk, amit mi akarunk. Támaszt a családoknak, szabadságot a magyaroknak, békét Magyarországnak. Ezért most is, innen is azt kérem önöktől, álljunk ki a szabadság mellett, álljunk ki a nemzetünk mellett, álljunk ki a jövőnk mellett, álljunk ki Magyarország békéje és biztonsága mellett. Mert ha mi nem tesszük, senki nem fogja megtenni helyettünk. De ha mi megtesszük, és most győzünk, akkor barátaim, óriási dolgokra leszünk képesek. Akkor innen Magyarországról indul majd el az európai visszafoglalási mozgalom, a Reconquista, amely újabb patrióta kormányokat emel hatalomba, és létrejön az erő, amely Washington után Brüsszelt is megváltoztatja, és a progresszívek főhadiszállásából a patrióták bástyájává teszi. Isten áldja Magyarországot, Isten áldja az Egyesült Államokat. God bless Hungary, God bless the United States of America.
patrióták, hölgyeim és uraim, az Amerikai Egyesült Államok történetének egyik legfiatalabb, a sorban pedig az 50. alelnöke, JD Vance következik. Thank you. Wow. Thank you. Please, please. So before I started my remarks, I actually had a special guest that asked that I give him a phone call, and we'll see. Let's hope he actually answers. So this is going to be very embarrassing. All right. I'm sorry, the person you were trying to reach has a voicemail box that has not been set up yet. Okay. Try one more time. Gotta get a good signal here. It's ringing. It's progress. Hello, Mr. President. How are you? Hi. Hey, JD, could you give me a second? I'm just... Wow, that's some... Mr. President, you are on with about 5,000 Hungarian patriots, and I think they love you even more than they love Viktor Orbán. Well, I can't believe that. I can't believe that because I love Hungary and I love that Viktor. I'll tell you, he's a fantastic man. We've had a tremendous relationship, and he does a job. Remember this, he didn't allow people to storm your country and invade your country like other people have and ruin their countries, frankly. He's kept your country good. He's kept Hungarian people in your country. And he's done a fantastic job. And let me tell you, I like him a lot, but if I didn't think he did a good job, I wouldn't be making a call like this. But, boy, that sounds like a big crowd, and that sounds like my kind of people. What a crowd. JD must have made a very good speech to get this kind of a response. I guess. How did JD do? Did he give a good speech, everybody? It's very early, sir. It's early. Okay, well, I just want to tell you, I'm a big fan of Viktor. I'm with him all the way. The United States is with him all the way. And it's a real honor to talk to you. You're really incredible people with great enthusiasm and brilliance, because you're brilliant people. And I really love it. You have a man that kept your country strong, and he kept your country good. And you don't have problems with all of the problems that so many other countries have because they let their countries be invaded. And you don't have that problem because of Viktor Orbán. That's the only reason you don't have that problem. There was a lot of pressure on him to do it, and those other countries made big mistakes. So I wish you a lot of luck, and I love you all. Thank you, Mr. President. It's obviously a tough act to follow, but I'm going to do my best because we have got to get Viktor Orbán reelected as Prime Minister of Hungary, don't we?
Now, this is actually my second trip to Budapest, but the first as a public official. Then I was younger and less gray, and my wife, our beautiful second lady, was pregnant with our second child. Now we're back in Budapest. I'm the vice president, and she's pregnant with our fourth. And during our official meeting with the Prime Minister, I asked him today whether we could benefit from some of those generous family subsidies. But he said, unfortunately, Mr. Vice President, they're only for Hungarians. Now, we have had a whirlwind of a trip already, but I find myself thinking the same things on this visit that I did during our brief vacation here as a private citizen a few years ago. Budapest is a beautiful place. It was built by people, your ancestors, who used its beautiful architecture and landscape to lift up the human spirit. And it's an honor to visit as relations between America and Hungary have reached new heights. An exciting era of new ties on everything ranging from energy security to business and trade cooperation to closer cultural bonds. So I want to say, my friends, thank you. Thank you for hosting me, and thank you for being a great friend of the United States of America. This evening, I wish to address every man and woman in Hungary, young and old, citizens of every region, of every age, and of every background. I want to speak to the mothers and fathers of Hungary, to the grandparents who recall the dark days of communism and those first lights of freedom, to the hardworking families who strive to give their children happy and healthy lives, to the young men and young women who seek to start families and careers themselves, and to everyone in this audience specifically, the young, bright, patriotic Hungarians who care passionately about this strong nation and its future. I am here for a simple reason, because I admire what you are fighting for. You're fighting for your freedom, you're fighting for your sovereignty, and I am here because President Trump and I wish for your success, and we are fighting right here with you. We want no more and we ask no more than to be allies against those who seek to push Hungary down. And you have drawn the attention of the American people, really people all across the world, because Hungary has been on the front lines of such foes. In 2016, when the rest of Europe threw open its gates, you said no. When strange activists came to tell you to erase your heritage, you said no. And when a war erupted in your neighborhood, you were kind and generous. You opened your neighborhoods, your homes, and your hospitals. But you never forgot the needs of your own people and why, to Hungary, Hungarians must always come first. And for all these reasons, the President of the United States, the Vice President of the United States, and the American people, we admire you. And we want you to make a decision about your future
with no outside forces pressuring you or telling you what to do. I'm not telling you exactly who to vote for. But what I am telling you is that the bureaucrats in Brussels, those people should not be listened to. Listen to your hearts, listen to your souls, and listen to the sovereignty of the Hungarian people. Unlike some of the leadership of Brussels, I'm not threatening you or telling you that we're going to withhold funds to which you're legally entitled. You will make the decision about Hungary's future, just as my fellow Americans will make the decision about America's future. So I come here not in the spirit of telling you what to do, I come here in the spirit of friendship, to offer a few observations about our shared civilization and how we can advance it together. You have advanced that civilization boldly in recent years, and you have done so with Viktor Orbán at the helm of a proud Hungarian nation. But boldness, we know this, boldness attracts naysayers. And that is something I want to talk about for a bit. A shared threat from within that both of our nations face. I speak, of course, of a far-left ideology given quarter in university circles, in the media, and in our entertainment industry, and increasingly among bureaucrats on both sides of the Atlantic. Now, its followers don't see Western society as flawed, yet worthy of reform. Instead, they view the very foundations of our shared civilization as illegitimate. In Western history, they don't see a proud tradition, they see only injustice. In our borders, they see exclusion and racism. In Christianity, they see not liberation, but oppression. And in the family, they see constraint. Their most radical members, of course, tear down monuments to our national heroes or throw buckets of fake blood on precious artworks in museums. They stage assassinations of law enforcement officers. They set fire to churches. They declare they're never going to have kids lest they increase their carbon footprint. But we, of course, we see something different, my friends. We defend our borders because we know that it's the most vulnerable among us who suffer when our streets are given over to chaos and violence. Some of them call themselves feminists, pretending they care about women. Yet it is their policies that have seen an explosion of migrant crime and sexual assault against the very women they claim to protect. We believe in energy security because we don't want the least of us to be unable to afford to heat their homes or to drive themselves to work. They say they care a lot about corruption. They take it very seriously. But they turn a blind eye to the corruption of Brussels, which has seen bureaucrats become millionaires by threatening and cajoling the sovereignty of the people across this beautiful continent. Now, you all know this. Much has been made about our administration. The European press asks constantly, do Trump and Vance, do they have something against Europe? Let me be clear. We love Europe. We love it. How can we not? We were birthed from this continent, the United States of America. We love its people. We love its culture, we love its beautiful architecture, and we love the amazing history of this continent. But because we love this culture and these peoples, we reject the faceless bureaucrats who would drive your energy costs through the roof and open your country to millions of unvetted foreigners
in the name of progress. And in Hungary, I actually see real progress under a man named Viktor Orbán. I see a trading partner who will bring in record investment from the United States of America. We've invested more in Hungary than we ever have in our history. I see clean streets where people of different faiths and tourists of all nationalities can enjoy a drink or a nice walk in safety and security. I see a government that invests in its own people, in promoting families, creating good jobs, and building an education system that teaches love of country rather than hatred of civilization. And most of all, my friends, because I'm the Vice President of the United States, I see what the bureaucrats hide from many of you. Energy costs are higher in almost every country in Europe than they are in Hungary. That's because Viktor Orbán has fought for energy security while most European political leaders have not. I see the way those same leaders sneer at the normal, God-fearing people of Hungary. I see how they call the people of Hungary and America backwards for wanting cheap electricity bills. I see the way they look down on peacemakers like Viktor, a man who has done more than any leader in Europe to bring about a successful resolution to the war between Russia and Ukraine. I see the way they look down at, they scoff at European and American peoples who want job security and control of migration. And most of all, I see that those who hate Europe the most, who hate its borders, its energy independence, the people who hate its Christian heritage, they hate one man above all others, and his name is Viktor Orbán. And if they hate him, it means he's on your side. And to them, I'm going to say the reason you hate Viktor is because he is for the people of Hungary. And I stand here today because President Trump and I stand with Europe. We stand for sovereignty. We stand for Hungary. And we stand shoulder to shoulder with the man who has done more to defend those values than anyone else, Viktor Orbán. You know, the leaders of this country, perhaps more so than any other across Europe, understand that Western civilization, so despised by the left, it's not something that's self-sustaining. We can't sit on our hands and expect that everything is going to be fine. Our civilization, we've got to work at it. We've got to renew it. We've got to defend it. The people in this room understand that sovereignty and national identity are not problems. They are a necessary part of the solution. And when one country protects its sovereignty, even a country of 10 million people in the heart of Europe, it raises uncomfortable questions for those who insist there is no alternative. There is an alternative, and it's right here in Hungary. Think about this. If Hungary can secure its own borders, others can do the same thing. And if they do not, if they fail to control migration, that is by choice. If Hungary can place its own workers first, there's no reason that its neighbors can't do the same. And when they do not, that too is a choice.
Viktor and this entire political leadership, they become a target of the bureaucrats because he shows that real sovereignty is possible. He shows you can be pro-Europe, you can be pro-America, and you can be pro your own people, and he's showing it in spades. And you all know this, but we're not just protecting our own people, the citizens of our respective countries. We're protecting the ideas that allowed those people to flourish for hundreds and sometimes thousands of years. We just celebrated Easter, of course, all of us. And for 2,000 years, our civilization has been shaped above all and beyond all by the sacrificial love of Jesus Christ. Built upon the laws of Moses and the laws of Rome, and that society has produced not oppression, but the most free, tolerant, and prosperous societies in the history of humanity. Concepts like God-given natural rights, a sense of duty to one's neighbors, an obligation to protect the weak and the vulnerable, a belief in free will and individual conscience. No set of ideas has brought mankind closer to universal human dignity and flourishing. From those principles that founded our civilization, everything else flows. The way we pray, the way we form and raise our families, our sense of law and order, and the way we dispense justice. These are truths rooted in Scripture, but let's be honest, not every society shares them. Because our civilization, while I believe it's universally true, it has not been universally adopted. It is not the default state of human existence. The greatness of London or Munich or a picturesque village on Lake Balaton, it's easier to take for granted when it's the world you already live in. But that world didn't spring from nowhere. It had to be built. Every brick of that beautiful Parliament building here, every span of bridge across the Danube, every law, every custom, all belong to work of generations built over time. But what's been built over generations can be undone in a single lifespan. That means that what our ancestors built, we're proud of it, and we love them, we must protect. I think this audience, this group of people, uniquely understands the stakes. Because the story of Hungary, I saw this when I was here a few years ago, I've seen it again today, is of a people who have repeatedly prevailed over those who would erase their sovereignty. And in that process, those people tried to erase what makes Hungary so special to begin with. Now, most recently, of course, that came in the form of communism, a lie that took the noble pursuit of equality and claimed it could be enforced by gunpoint. Now, it's no coincidence, and you all know this better than I do, that once in power, the communists in Hungary set about dismantling every institution that gave this great nation its character. They shuttered churches. They rewrote history. They framed 1848 not as a national revolution, but as a mere prelude to a Marxist struggle. And they didn't do it all at once. They did it piece by piece. What they themselves called slicing the salami, removing one by one the institutions that anchored Hungarian life. But ultimately, thanks be to God, the spirit of King St. Stephen prevailed in this nation. And today what I'm asking is very simple. I want us all to renew that spirit
together. For again, we see sovereignty challenged in Hungary. Again, we see faceless bureaucrats in faraway countries telling you how to live, how to pray, how to speak, and how to govern yourselves. But you have a choice. Do you bend the knee to tyranny, or do you proudly stand with St. Stephen and choose a real leader this weekend? We're talking about a leader who feels real pride in this place, in its history, in its culture, and in its way of life. A leader who will fight to preserve those things while also building a better future. Because the real divide in our time it's much more fundamental than partisan labels or specific policies. It's fundamentally between those who believe in the future and those who do not. Across the West, we've got a small band of radicals, people who do not believe in the future and are often the very people who so wish to govern us. It's kind of weird. If they don't believe in the future, why do they want a life in politics? Yet they speak not of renewal for our nations, but management. They're not trying to build a great future. They're trying to manage the decline of the greatest civilization in the world. Some of them say things like, human beings are no more than pollution upon the earth. They look at our cultures and our borders. They look at the very idea of a nation and ask how we can get rid of them. Every position, I believe, flows from this fundamental error. They reject mothers and motherhood, fathers and fatherhood in the name of liberation. They condemn children to mutilization and sterilization in the name of gender care. And they practice institutional murder in the name of, quote, end-of-life planning. And if you dare speak up about it, they will fight using the modern tools of social media to silence you through censorship. We understand that we have a sacred duty to protect life, to defend the value of our people's hard work, to invest in our workers, our families, and our industry. And to make it easier to build a life that is affordable for all of our citizens. We are committed to our future because we are committed to the very idea of our people. We're committed to the idea of life itself because it is a gift from God and we never forget it. Now that's why I'm here. That's why I'm here, ladies and gentlemen. That's why President Trump sent me to stand here with Viktor today, something I'm very proud to do. Because I believe our nations are incredibly capable of greatness when we come together. Our work is not zero-sum. Indeed, it cannot be, because our goal is always to build a better life for our people. These bureaucrats, they've given us a false choice. Think about this. They tell us that the options are between isolation and globalist integration. They have framed their project as the inevitable future, even as their very institutions stagnate and crumble. But we know there's a better way. Cooperation between countries with shared values and parallel destinies. That is the story of Hungary and America, and we're going to keep fighting for it. A lot of you may not know this, but this is the story of a much longer Hungarian-American friendship. When my own country sought its independence 250 years ago, almost to the month, it was a Hungarian soldier by
by the name of Michael Kovács, who helped found the first American cavalry units, ultimately giving his life in our struggle for independence against the British Empire. A generation later, Americans welcomed Louis Kossuth, the hero of 1848 and the father of Hungarian democracy. Now, Kossuth was greeted in the United States like a rock star, much better than a politician. His arrival in the more general cause of Hungarian independence, it captured the imagination of our young nation. He received the distinction, the second foreigner ever in our nation's history after Lafayette to address a joint meeting of Congress. And his bust stands in the United States Capitol to this very day. Now, during that trip, I didn't realize this until a few days ago, that during that trip to the United States, Kossuth visited my home state of Ohio to make his case for Hungarian independence. We have some Ohio fans over here. That's good. Before the state legislature in Columbus, Ohio, he declared, quote, "The spirit of our age is democracy. All for the people and all by the people. Nothing about the people without the people. My nation." He went on, "My nation will rise, called to resurrection by the eternal principles of the law of nature and of nature's God." Even then, this great Hungarian patriot was aware of the intimate link between sovereignty, between self-government, and between our divine creator. And I'm proud to say that according to the history books, the part of the country that gave him the proudest reception and the biggest reception during his entire time in America was my hometown of Cincinnati, Ohio. You have to imagine this, and you tell these stories and you think, how can the bureaucrats think that we're not capable of self-government and choosing our own destiny? Because when Kossuth came to Cincinnati during his tour of Ohio, there were railroad tracks lined with citizens, delighted to behold Hungary's great freedom fighter. Reportedly, 100,000 of them showed up just at his one stop in my hometown. And the affection, I got to say, I'm a little biased here, the affection was mutual. The people of Cincinnati, Kossuth said, quote, "changed a wilderness of primitive forests into an immense city, of which there exists a prediction that by the year of our Lord 2000, it will be the greatest city in the world." And no offense to Budapest, but I think he's right about that. But it tells you something very real, that when Kossuth looked at the United States of America, he didn't see something radically different. He saw something familiar. In our nation, he recognized the same forces at work that were shaping Hungary. People building something of their own, out of wilderness, with purpose, conviction, and a deep belief in where they came from and what they were called to do. And standing in Cincinnati, he saw something in America that he believed was just the beginning. The West, he exclaimed. There you can see the cradle of a newborn humanity. It was true then, and it's still true today. But America, like Hungary, was not a place just of rest. It was built around the idea of creating and renewing. And those early Americans, like the heroes of your own nation,
took that inheritance and they shaped it into their own. They added to it. They fortified it. They passed it down to their children and to their grandchildren, who then did the same, with the expectation that generations later, those grandchildren would carry it forward. On his fateful trip to America, Kossuth announced that Hungary was to become, and this is perhaps my favorite quote, the cornerstone of national independence on the European continent. This guy was a prophet. Kossuth called this the cornerstone of independence, the cornerstone of sovereignty on the European continent, and though he didn't live to see it become so, I declare that prophecy is true today in 2026. Now, under Viktor Orbán's leadership, you have held on to the civilizational goods that make a country worth living in the first place. Sovereignty, prosperity, history, a sense of national community, the redemptive nature of bringing new life and new families into the world. This is an awesome and difficult responsibility, because across much of the West, there's a growing uncertainty about whether these things matter or whether they're worth fighting for. But not here. You have stood up to the bureaucrats. You have stood up to the nihilists. And now I wonder, will you do it again? Will you stand against the bureaucrats in Brussels? Will you stand for sovereignty and democracy? Will you stand for Western civilization? Will you stand for freedom, for truth, and for the God of our fathers? Then, my friends, go to the polls in the weekend, stand with Viktor Orbán, because he stands for you and he stands for all these things. God bless Hungary and God bless the United States of America. Thank you. Hölgyeim és uraim, kedves patrióták, mielőtt hivatalosan is elköszönnék mindenkitől, egy kis kulisszatitkot hadd áruljak el. Talán föltűnt sokaknak, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr felvezetése hosszabbra sikerült, finoman szólva, mint JD Vance alelnöké. Nem azért, mert ne ismernénk a protokollt, vagy ne lennénk jó vendéglátók. Annyi történt, és ebbe szeretném önöket beavatni, hogy még Orbán Viktor a színpadon volt, akkor derült ki az utolsó pillanatban, hogy Donald Trump elnök urat föl tudjuk hívni, ezért aztán JD Vance stábja lemondott az én szép méltatásomról azért, hogy fölhívhassuk az Amerikai Egyesült Államok elnökét.
Pedig Isten bizony olyan szépeket írtam, de mikor legközelebb JD Vance Magyarországra jön, ígérem, elmondom. Hölgyeim és uraim, köszönjük szépen az Amerikai Egyesült Államok alelnökének, JD Vance-nek és Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktornak a két országért végzett munkájukat, nagybetűs küldetésüket. Kedves vendégeink, hálás vagyok, hogy együtt tölthetük ezt a szép délutánt az amerikai-magyar barátság napján. Make America Great Again. Tegyük újra nagyjá Magyarországot is. Hajrá patrióták, szép estét, viszontlátásra!